The family of Qasim and Bitaj, who are old friends of ours, have invited us to a party in the heart of the Zagros mountains. The grandmother collects dry guinea bushes as fuel for cooking. Although summer is around the corner, the snow has not completely melted yet. After grazing, Qasim brings the flock down from the heights so that the lambs and the goats can drink milk. With the help of Setare, the grandmother stirs the yogurt in the churn to produce other dairy products. The smell of fresh bread fills the air. Bitaj bakes bread every morning. Butter, buttermilk, and curd are some of the outputs of this primitive and simple tool. An organic breakfast with Qasim's family is simply delightful. Neighbors' children, Asena and Rahman, have come to see the lamb that was born last night. دوش بگیر اومد بیمار دوشه به شوبکو بی اسمش نیم شوبکو هم برف و غلو هم چیزی شبا من گوستم دختر içini vura bayarım nasıl var gel şakını orada aha alası var tutar sar Jaber manifests his love for fountains and water through taking responsibility for fetching water for the daily needs of the family.
Mo. فتویتری؟ Yavruya beri. After the water play, sliding in the snow is exciting. چه کنم؟ خم برم؟ دوربین به دستمه دوربین بیم تو؟ نه ایشا برید اوسته خم ایرم Lunch is buttermilk soup with oregano and butter. After lunch, the grandfather explains about Kuch. دیدم فیلماشو دیدم دیدی فیلماشو؟ تو زده بیام بالا And after resting, the children decide to visit the neighbors of Taj and Qasim. بیایید تیمون با هم بازی کنیم میریم سرسره میریم گوسفندا رو زمین میریم اون بالا چشمه داره آب داره توف داره همه چی داره اینجا خیلی خوش میگذره کشت داریم کشت خوب راست میکنیم اینطوری کشت نمچه میکنیم دوغ داریم ماس داریم همه چی داریم ابریشم گزنه خار دینه ترکویی پینه اوی پینه کویی همه چی اینجاست چالیکاو همه چی علف حتی برف هم داره اینجا برف Alinas chops the leeks he has collected and then dries them. Asana's mother and grandmother show us their churns where they store oil. ها
پیری افتادم در این کوه دیم کجا رفت جوانی که یادش بخیر یادش بخیر. اول پیری چی گیبه لگاره چه میمون کل مال ازت نداره پیر رو بیدم خیفم که میرم کیش مرغم پاوینده هبی بابا عباس جوان آره بابا قاسم زنگ داری قاسم میاد مستقیم میام بالا. حالا حتما 10 کیلو دیگه بذارم برات آره میام فردا یه برم. فرص ما سره انا porque lleva como dime se یه تا بکشم بس بابا من زیره امیر We keep going, visit other places and families, and finally come back. At sunset, we get together with Taj and Qassem's family. The herd has returned from grazing. بریش بله او تبون تا بازگرد میاد رو Grandfather helps grandmother milk the goats. Jaber and Arshia are watching the goats so that they do not run away. ستاره لا او بینی بیا ها چو ها بیا ها را بیا ها نه دم سو هونه با توی بازی آباسو کی تو داری نمازم بیانه بینجا رو بلام بیا بالا تو At night, after dinner, the family sits by the fire.
Grandfather talks about past memories. In the nomadic tradition, it's important to listen to the elders and respect them. Sometimes the grandmother tells the stories to the children, and sometimes she talks about work and future plans. بگو ترگریم الله و سر درگریم وی به اومی و گل بند جامعه وی جونا وی بگو چی عباس بای زیگوزه کامه دست در The next day, after having breakfast and saying goodbye, we leave this beautiful valley. We bring a lot of souvenirs and nomadic products with us. Grandfather and Ahmad Reza accompany us to the city.